and you watch our election. So much. Thanks PK and IPAC team also. Thanks Abhishek and their IT team also. Subroto Bokshi, my state president, is also here. Mukul Rai, Partho Chattopadhyay and others, they are also here. PK is also here. My thanks will go to them. আজকে কথা বুঝতে হবে আপনাদের। সহজভাবে তিনটে ভাষায় বলতে গেলে আমাকে দেশকে কভার করতে হচ্ছে। কোথাও ত্রিপুরায় আমি শুনেছি আমাদের প্রোগ্রাম করতে গিয়ে আজকে আমাদের শহীদ প্রোগ্রাম করতে দেওয়া হয়নি। দিস বিজেপি পিপল, they want only dictatorship. They don't allow other people to organize the program even. In Tripura, they didn't allow our people to organize the rally. Is it that democracy? After the election, you are shouting for post-poll violence. Nothing happened in post-poll violence. What is the institution? You destroyed all the institution in this country. Some BJP member, they became the Human Rights Commission member and they submitted their report totally wrong. It is a pre-poll, it is not post-poll. And all the nationwide, the people must know it, that how West Bengal suffered this time. In my election, I have seen from officer in charge to returning officer, observer to SP, all are changed. Only BJP has got the election commission blessing, just election commission office. I do not know how they are pressurized. They became just like a BJP party office. The democracy is in dangerous situation, I am telling all of you. I do not know what will happen in 24. But from now, we have to start our working, our planning from now. Though I know our phone is totally tapped, not only tapped, it is just like a recorder. They are behaving Pegasus, dangerous, ferocious. They have forgotten. They allow people to live peacefully. They are harassing the people. Their dictatorship is too much. And do you know, I cannot talk to Chidambaramji because my phone will be tapped. Sometimes, if I wish, I cannot talk to Sharad Pawarji. I cannot talk to even Delhi Chief Minister. I cannot talk to Shiv Sena Chief Minister. I cannot talk to Andhra Pradesh Chief Minister. I cannot talk to Odisha Chief Minister. Why? What Pegasus? Instead of giving money to the poor, you are spending lots of money for spygiri, spying, beating, killing and talking too much, doing nothing. মনে রাখবেন, পেগাসাসের নাম করে আপনার আমার সবার ফোন ট্যাপ। আপনি বাড়িতে কখন ঘুমোচ্ছেন সেটাও ফোনে দেখা যাবে। আপনি কি খাচ্ছেন সেটাও দেখা যাবে। আপনার ব্রেনটাও স্ক্যান করে নিচ্ছে। মানুষকে ডোমেস্টিক গ্যাসের দাম 2 মাসে 47 বার বেড়েছে। পেট্রোল প্রাইস, ডিজেল প্রাইস, পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টস 3.7 lakh crores. Government of India collected 3.7 lakh crores from the public pocket. And where they are spending this money? The people are not getting even vaccine, medicine. Where is the PM Care Fund? Who is taking care for that? And now because of Pegasus, can you imagine? I have done one thing, I am showing you. देखो हम पूरा इसको प्लास्टर कर दिया। क्या करेगा? फोन लगा के क्या करेगा? कैमरा में पूरा तुल लेता है। हम ऑडियो में भी बात करते हैं तो, फेस टाइम में भी करते हैं तो, वीडियो में भी करते हैं तो, मैं कैमरा का ही पूरा प्लास्टर लगा दिया। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्लास्टर लगाना चाहिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा, देश को बर्बादी हो जाएगा। किसी का ऊपर भरोसा नहीं है, केউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। Even central government, I am sorry to say, your ministers, their phone is also blocked. स्पाईगिरी चल रहा है। मिनिस्टारेर फोन पेगासास ঢুকে গেছে, অফিসারদের ফোন পেগাসাস ক্যাপচার্ড, all leaders phone Pegasus captured, all judges phone, maximum judges phone is also captured. Now গণতন্ত্রের 3টে ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে ডেমোক্রেসি। If we love our democracy, our founding father, they strong our democracy
and India is one of the largest democracies in the world. But now, because of this government of India, the BJP party, they bulldoze the democracy, they have finished the federal structure. They have finished the democratic rights. Three main pillars in democracy. One is election, means democracy. Two, media. And three is judiciary. Now your Pegasus captured election process, captured judiciary, captured the political party leaders, captured the media houses. Now whatever you will say, every institution has to do it. Otherwise, you will show them, you will blackmail them with Pegasus to ferocious, to dangerous. सर्वाइलेंस स्टेट करने चाहते हैं आप, इंस्टेड ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट इसको सर्वाइलेंस स्टेट करने चाहते हैं। গণতন্ত্রের বদলে মনে রাখবেন গোয়েন্দাগিরি চলছে, সবার মুখ বন্ধ, আমাদের সকলের মুখ বন্ধ। সকলের মুখ বন্ধ করে দিলে আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় গাইব, কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজকে বাসি সঙ্গীত হারা অমাবস্যার কারা। লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপ্নের তলে, তাই তো তোমায় সুধাই অশ্রু জলে। যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছো ভালো। आज आप लोगों को कहना चाहिए, आज हम लोग को इकट्ठा होना चाहिए। हमारा क्या सेल्फ इंटरेस्ट है वो हम भूलने चाहते हैं। हमारा इंटरेस्ट है कि है देश को बचाना, है कि इंटरेस्ट है जनता को बचाना, एक ही इंटरेस्ट है हॉट स्टेट को बचाना, फेडरल स्ट्रक्चर को बचाना। कोविड নিয়ে দেশকে শেষ করে দিয়েছে। সেকেন্ড কোভিড কাউকে বুঝতে দেওয়ার আগেই 4 লক্ষ প্রাণ অকালে ঝরে গেছে। কোভিডে ভ্যাকসিন নেই, मेडिसिन नहीं, ऑक्सीजन नहीं, कोविड में मर जाता है तब गंगा में डेड बॉडी भेज देता है। और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं यूपी इज द बेस्ट स्टेट इन दिस कंट्री। शर्म नहीं लगता है? कोई शर्म नहीं लगता है?